designed data abstraction tool. We obtained case information on the visit date, socio-demographic characteristics, management of SGBV cases, including HIV post-exposure prophylaxis, which is also known as PEP, family planning, and follow-up. In this picture, this is the research team abstracting data from a health facility. So from the health facilities, we identified 389 cases of adolescent girls and young women that received SGBV services. Their mean age was 16 years, 67% were pregnant, suggesting that many were identified through screening of SGBV at the ANC clinics rather than self-reporting a recent event. Among those that presented on time, only 4% had received the post-exposure prophylaxis. In part, this was because to be eligible for PEP, the victim should have reported less than 72 hours of the event. None of the adolescent girls and young women were followed up for the recommended visits. With the health facility data, we computed the sub-county sexual gender-based violence incident rates per 100 adolescent girls and young women using the estimate adolescent girls and young women sub-county populations. We presented incident rates in this map. The darker the color, the higher the incident rate. 11 sub-counties had an incident rate of greater than 3 victims per 100 adolescent girls and young women. We randomly selected 6 sub-counties, 3 from each district, and carried out a case control study to determine the factors associated with SGBV. Using a health facility line list, we randomly selected 108 cases for interviews. For every case, we randomly identified 2 neighborhood controls that reported no experience of SGBV during COVID-19. With the help of the SGBV focal persons, we interviewed both cases and controls on social demographic characteristics, socioeconomic factors, and SGBV experiences before and during the study period. Out of the 108 cases, 73% reported being physically forced into sex, while 27% reported that they were coerced or pressured into sex through harassment. Among the 73 cases who agreed to tell us about the perpetrator, 40% reported it was a friend, 23% were neighbors, and 12% relatives. 67% of the interviewed cases reported to the health facility more than 72 hours after the event. This is important because 72 hours is the minimum time after an assault that PEP post-exposure prophylaxis or PEP can be effective. 58% of the adolescent girls and young women reported that they delayed reporting due to the feelings of social stigma about their SGBV experience. Other reasons included a fear of retaliation by the perpetrator and the lack of awareness that they could report such an event. In this graph, we show the adjusted odds ratios on the y-axis. In the multivariate analysis, we found that having experienced sexual gender-based violence before COVID-19 was strongly associated with SGBV during COVID-19. Additionally, we found that having older siblings increased the odds of SGBV. We did not have data to support this, but it could be related to having a sibling perpetrator or simply being younger. We further found out that having a supportive family that provided all basic needs decreased the odds of SGBV during COVID-19. In conclusion, previous history of SGBV and having older siblings was associated with SGBV during COVID-19, while having a socio-economically supportive family that provided all basic needs to the adolescent girls and young women was found protective from SGBV during the COVID-19 pandemic. We recommended introducing SGBV screening at other health service points to facilitate active finding of existing SGBV cases and enacting protective measures such as supporting the socio-economically vulnerable adolescent girls and young women to reduce the risk of SGBV in similar future events. Additionally, supportive reporting systems and effective follow-up of the SGBV victims may allow timely reporting, prevention of missed opportunities for HIV prevention, and unwanted pregnancies.
These are our references. We acknowledge the following institutions. Thank you for listening. Okay, thank you, Brenda, for your presentation. Please write down the questions and I will ask them at the end. The next presenter is Helen Nelly Naiga, and the title is Factor Associated with Black Water Fever among children with several malaria in Kakumiro districts, Western Uganda in 2022. Is it the one? Should I start? Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I am Helen Nelly Naiga, an Advanced Field Epidemiology Fellow with the Uganda Public Health Fellowship Program. I'll be presenting findings from a black water fever outbreak among children with severe malaria in Kakumiro District, Western Uganda, during the period of February through August 2022. Black water fever is a rare but very dangerous complication of severe malaria. The condition often reoccurs multiple times in a patient. It's characterized by fever, passage of dark-colored urine, anemia, jaundice, and acute kidney injury. Death may occur if anemia becomes severe and transfusion is not available. Although black water fever is linked to malaria, it's not present every time malaria is present. Black water fever is most common in with quinine, are classic sufferers of this rare complication. In early August 2022, Kakumiro District received reports of multiple children passing tea-colored urine and dying. On the 12th of August, the Ministry of Health was alerted to this situation. It was framed as a strange disease that was affecting children who were characterized by passing tea-colored urine and severe anemia in children who had recently had malaria. These symptoms sounded consistent with black water fever. On the 14th of August, the Ministry of Health and Public Health Fellowship Program investigated this in Kakumiro District. Many previous outbreaks of black water fever have been reported in Uganda nearly since 2009. However, this has been reported exclusively in the eastern region, as shown in blue. This was the first time black water fever outbreak was reported in the western part of Uganda. We then conducted this study to confirm the existence of the black water fever outbreak in Kakumiro District during the period of February through August 2022, to describe the magnitude of the outbreak and to determine the factors associated with black water fever occurrence. Black water fever case patients were defined as any child aged 1 to 18 years with severe malaria who passed tea-colored urine using the Hillman urine color chart or above 5 during February through August 2022 in Kakumiro District. For case finding, we reviewed health facility records and conducted a community case search with the community health workers from the different sub-counties. We also held interviews with caretakers of children with black water fever using a structured questionnaire. In photo 1 is a child passing tea-colored urine that we found in a village clinic on quinine treatment, while photo 2 is showing a sample of her urine color.
We generated a line list and drew an AP curve to describe the distribution of cases by date of onset of the tea-colored urine. We analyzed the data to characterize the cases by clinical presentations, previous episodes of passing tea-colored urine, and the age of first onset of passing tea-colored urine. We calculated the attack rates by sub-county to describe the distribution of cases by place. I'll now share findings from the descriptive epidemiology. This is an AP curve of black water fever cases plotted against the date of symptom onset. From our investigation, we found that black water fever cases peaked in mid-August during the time of our active case search. We calculated attack rates to determine the most affected sub-county, which was Nkoko sub-county, with an attack rate of 42 per 1,000 children. Most of the cases had their first episode before the age of 5. About half of the cases reported that their current episode was one of the first, while the other half were experiencing recurrent episodes. Nearly all the cases said that tea-colored urine had started during or shortly after completing their treatment, anti-malaria treatment. This was consistent with anti-malaria treatment being a possible factor associated with black water fever. Using semi-structured questionnaires, we conducted hypothesis-generating interviews with 60 caregivers of cases about the possible exposures of black water fever that included health-seeking behavior, anti-malaria treatment completion, number of anti-malarials used to treat the previous episodes, and use of quinine. We conducted key informant interviews with 5 healthcare workers and 3 community health workers. We found that 2/3 of patients who used quinine for most of their recent episode, and the same proportion failed to complete anti-malaria treatment. 2/3 had also used more than one anti-malaria to treat their most recent episode. Most said that their first point of care was a drug shop rather than a formal public health facility. To further explain some of the exposures, like treatment non-completion, a key informant noted all health center fours have stockouts of blood and a tissue net for the management of severe malaria. Caretakers are advised to buy treatment, but they can't afford a full dose, so they get only the first dose and later come back to a health facility passing tea-colored urine. A community health worker also noted parents take their children to the nearby clinics and buy half doses that they can't afford, since the public health facilities are far and they always have stockouts. At this point, we hypothesized that having multiple episodes of malaria infections, using quinine, suppressing malaria infections by not completing the recommended full anti-malaria dose, and using more than 2 combinations of anti-malarials was associated with black water fever. To test the generated hypothesis, we conducted an unmatched case control study in Nkoko sub-county, the most affected sub-county in the district, to identify the factors associated with the occurrence of black water fever among children with severe malaria. A control was any child aged 1 to 18 years who had never passed tea-colored urine during February through August 2022 in Nkoko sub-county with severe malaria that was defined as having a positive malaria test with any of the following signs and symptoms: convulsions, difficulty in breathing, anemia, and loss of consciousness. Controls were selected in the same village as the cases in a ratio of 1:1. For households that had more than one case, only one was considered for the case control. Logistic regression analysis was done to identify the factors associated with black water fever. And we also conducted secondary analysis using common reference group analysis. We found that children who had rarely or never completed the anti-malaria treatment were 9 times higher odds of having black water fever compared to children who always completed their treatment. We also found that quinine use and multiple
anti-malaria drug use were significant risk factors of black water fever. We wanted to look at the individual and combined effects of each of the factors that were significant at multivariate analysis. We used common reference group to examine this. The reference group was children who had none of these risk factors, while the comparison group was one or more of each of the risk factors. When compared with the low-risk children, the odds of black water fever were 3 times higher among children who never completed treatment and took combinations of antimalarials. The odds of black water fever were 5 times higher among children who used quinine at home and took combinations of antimalarials, while the odds of black water fever were 13 times higher among children who never completed treatment and used quinine. And finally, the odds of black water fever were 19 times higher among children who had all the 3 risk factors. In conclusion, this was the first black water fever outbreak in the western part of Uganda, an area that historically had experienced black water fever. Black water fever in children with severe malaria in Kakumiro was primarily associated with treatment non-completion, concurrent use of combined antimalarials, and quinine use. Significant factors had an additive effect to increase the black water fever. We recommended that the district should lobby for supplies for management for severe malaria, as there was stockouts of blood products and artesunate at the time of our investigation in the district. The district should enhance community sensitization on malaria treatment and self-medication. We disseminated findings and needs of the community to the district health team and the program manager of the National Malaria Control Division, Ministry of Health, as shown in photo 1, and we coordinated with the program manager and the National Medical Stores team to deliver the required antimalarials to manage the outbreak, as shown in photo 2. We acknowledge these institutions. Thank you for listening. Thank you, Helen, for the presentation. Just to remind the presenter that you have 10 minutes and you have to look at the evaluators. When it will be 2 minutes remaining, they will show you a paper. And when do you see stop, you have to stop. Okay. So the next presenter is Martha. I don't know if she's finally there. No. Okay. The next one will be Isiaku Abubakar Gandu from Niger. And the title is Investigation d'une épidémie de diphtérie dans le district sanitaire de Tesker, zone de Zinder, au Niger en 2022. Vous avez le pointeur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury et chers auditeurs, je suis Dr Fatoumata Moukaila. Le présentateur principal n'étant pas là, je vais présenter à sa place. J'ai le plaisir de partager avec vous l'investigation d'une épidémie de diphtérie à Tesker, au Niger, en 2022. Pour ce faire, nous suivons le plan classique suivant. Monsieur le Président, chers membres du jury et chers auditoires, la diphtérie est une maladie infectieuse due à un bacille dénommé Corynebacterium. Il existe 3 sortes de Corynebacterium: Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans et Corynebacterium pseudotuberculosis. La forme classique que nous connaissons est celle qui est liée au Corynebacterium diphtheriae. C'est elle qui donne l'angine avec pseudomembrane et qu'on appelle angine diphtérique. Le Corynebacterium ulcerans et pseudotuberculosis, eux, ils sont plus zoonotiques. Ils se transmettent par contact avec les animaux ou lorsqu'on ingère du lait
infectés. Il faut rappeler que la diphtérie est une maladie évitable par la vaccination. Selon l'OMS, chaque année, 4 000 à 8 000 cas de diphtérie sont notifiés dans le monde, avec une létalité qui va de 5 à 10%. Depuis 2016, les cas de diphtérie ne font qu'augmenter. Par exemple, simplement en 2019, 22 900 cas de diphtérie ont été notifiés à l'OMS. Les complications qu'on connaît de la diphtérie sont des complications myocardiques, neurologiques ou respiratoires. Au Niger, chaque année, quelques cas sporadiques de diphtérie sont enregistrés mais sans confirmation. À Tesker, qui est le département qui nous intéresse, entre 2017 et 2021, aucun cas de diphtérie n'a été notifié. Mais brusquement, en 2022, il nous a été notifié des cas et des décès liés à ce qui semble être la diphtérie, ce qui a motivé donc cette investigation. Ainsi, de façon générale, il s'agissait pour nous de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la diphtérie au Niger en 2022 et plus spécifiquement de décrire les cas suspects en temps, lieu et personne, de confirmer surtout l'existence de l'épidémie et de mettre en place des mesures de prévention et de contrôle de la maladie. Pour atteindre ces objectifs, Monsieur le Président, nous avons suivi la méthodologie suivante. 1200 km² avec seulement 53 000 habitants, ce qui fait donc une densité très faible de 0,77 habitants au kilomètre carré. Le département entier ne compte que 7 structures sanitaires. Nous avons conduit une étude descriptive allant du 17 août au 25 septembre 2022 et la population d'étude était tous les cas suspects de diphtérie de Tesker. La définition des cas était celle de la CIM-R3 du Niger, était considérée comme cas suspect de diphtérie toute personne avec une angine avec au sang associée ou non à une pseudomembrane. Les données ont été traitées avec Excel 2019 et nous avons utilisé QGIS pour générer des cartes. En suivant cette méthodologie, Monsieur le Président, nous avons abouti au résultat ci-après. L'âge moyen de nos patients l'âge médian plutôt, était de 10 ans. Nos patients avaient de 1 à 60 ans. 67% de nos cas suspects étaient des femmes. Concernant les tranches d'âge, plus de 80% avaient entre 5 et 15 ans. Le statut vaccinal. Pour le statut vaccinal, ce qui est particulier ici, c'est que 52% ont déclaré directement ne pas être vaccinés. Les 47% ont dit on ne sait pas. Donc c'est un statut inconnu. Ça veut dire que globalement, personne n'était vacciné contre la diphtérie. Aucun cas suspect. Concernant les caractéristiques cliniques, tous les patients présentaient une dysphagie. Et 70% d'entre eux avaient, comme signe qui accompagnait la dysphagie, une tuméfaction sous-maxillaire. 47% d'entre eux présentaient une fièvre. Cette figure présente la courbe épidémique des cas et décès de la diphtérie à Tesker en 2022. Et l'investigation est survenue le 8 août. Alors, à partir de l'investigation, nous avons pu faire une recherche active des cas. La recherche active des cas a débusqué 6 cas suspects. Tous ont été prélevés. Sur les 6 cas suspects prélevés, 3 se sont révélés positifs à la culture. La culture nous a également permis de faire un antibiogramme et l'antibiogramme a montré une sensibilité de ces souches aux cyclines et aux macrolides. Lorsqu'on a fait la PCR également a confirmé et tous les trois échantillons étaient tox+. Ainsi, Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons discuter nos résultats. La létalité retrouvée dans notre investigation était de 26%, qui était très très supérieure à celle donnée par l'OMS, parce que l'OMS donnait une létalité de 5 à 10%. Probablement que chez nous, c'est lié à un manque de maîtrise de la définition des cas, ce qui fait que les patients vont arriver jusqu'aux complications et entraîner le décès.
Concernant l'antibiogramme, notre antibiogramme a montré que nos souches étaient sensibles aux macrolides et aux cyclines. La même chose a été retrouvée par Gaye et Matteo, deux études différentes. Également, nous avons retrouvé une résistance à la pénigée. Maillet avait également retrouvé ceci. Par contre, l'amoxicilline n'était pas efficace dans notre étude, mais l'OMS préconisait l'utilisation de l'amoxicilline. Ainsi, Monsieur le Président, dans notre investigation, nous avons pu faire la culture des souches retrouvées, ainsi que l'antibiogramme, et la PCR a confirmé l'épidémie avec mise en évidence de toxines de bactéries Tox+. L'antibiogramme a montré l'efficacité des macrolides et des cyclines et également a montré l'inefficacité de l'amoxicilline dans les souches circulantes au Niger. Ainsi, nous avions recommandé le renforcement de la surveillance et de la vaccination, du programme élargi de vaccination. Et nous avions également recommandé une riposte vaccinale contre l'épidémie de diphtérie. Nous sommes au terme de notre présentation. Nous remercions toutes ces structures qui nous ont aidés pour la réalisation. Okay, the next presenter is Eli Kazadi Chilumba, and the title is Facteurs associés à l'échec du traitement préventif intermittent du paludisme à la sulfadoxine pyrimétamine chez les gestantes dans la maternité du centre hospitalier de Kingasani, Kinshasa, janvier à novembre 2022. Factors associated with failure of intermittent preventive treatment of malaria in pregnant women. L'échec par rapport à ces traitements intermittents à la sulfadoxine pyrimétamine. Raison pour laquelle nous avons mené cette étude pour déterminer les facteurs associés à l'échec thérapeutique du traitement intermittent à la sulfadoxine pyrimétamine dans le centre hospitalier de Kingasani de janvier à novembre 2022. Nous avons mené une étude 4 mois de janvier en novembre 2022, et notre étude s'est déroulée dans les districts de la Tchango à Kinshasa, dans la partie est de Kinshasa. C'est une partie qui est vraiment peuplée, et par rapport à la taille de notre échantillon, nous avons recruté 102 femmes qui ont conçu comme le cas
parce que nous avons mené une étude 4 témoins dont l'appareillement était un cas pour 2 témoins. Il y a eu 102 femmes enceintes sous TPI suivies pendant leur période de CPN au centre hospitalier de Kinshasa et dont le résultat microscopique revenait positif. Ainsi que les témoins, c'était 204 femmes enceintes suivies aussi au centre hospitalier de Kingasani dont l'examen microscopique était revenu négatif. Et nous nous sommes attelés par rapport aux caractéristiques sociodémographiques, le profil clinique de ces femmes, ainsi que le comportement de ces femmes au cours de leur grossesse. Et par rapport à cela, nous avons élaboré le modèle de régression logistique pour voir le facteur lié à cet échec. Et nous avons calculé le rapport de cote avec l'intervalle de confiance de 95%. Et il faut noter que par rapport à nos facteurs de l'étude, il y a eu 2 facteurs qui avaient un p-value qui n'était pas significatif, mais on a pu prendre des facteurs dont le p-value était inférieur ou égal à 0,20 qu'on a introduit dans notre modèle de régression logistique final. Et par rapport à nos résultats, nous avons noté que l'âge moyen de femmes enquêtées était de 29,6, plus ou moins 6,9. Et la grande partie de répondants était située dans la tranche d'âge de 25 à 29 ans. Ce tableau montre les facteurs caractéristiques sociodémographiques ainsi que le profil clinique de ces femmes. Ici, nous avons pris quelques facteurs prépondérants pour faire valoir notre étude. Ce sont ces facteurs qui ont été introduits dans notre modèle de régression logistique finale. Et il y a aussi ce tableau en rapport avec le profil clinique de nos femmes qui ont été suivies au centre hospitalier de Kingasani. Ce sont ces facteurs qui, en analyse bivariée, étaient significatifs et dont on a pu introduire dans notre modèle final. Par rapport au modèle final de régression logistique, nous voyons qu'il y a 3 facteurs qui se sont dégagés, qui ont été liés directement à l'échec au traitement préventif intermittent. Il s'agissait des antécédents d'hospitalisation avec un haut ratio préventif intermittent. Ces résultats est contraire aux résultats menés par l'étude de Tagbor au Ghana, qui les chômages étaient liés, et nos résultats est similaire par rapport aux études menées en Tanzanie par Tayentao en 2013, dont la religion n'avait aucune signification avec l'échec du traitement préventif intermittent à la cifadoxine pyrimétamine. Et en rapport avec le caractéristique clinique, nous avons noté que l'antécédent d'hospitalisation pour paludisme dans notre étude était associé. Ce résultat est similaire par rapport à l'étude menée en Yaoundé au Cameroun par Félix Exiben, qui était lié avec un haut ratio de 2,8. Et en rapport avec le caractéristique de comportement, attitude et pratique de ces femmes enceintes, nous, dans notre étude, la non-utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action était liée. Ce résultat est similaire par rapport à l'étude menée en Yaoundé en 2013 par Calvin et Bayi Binsong. Et l'autre facteur qui était lié, c'était une seule prise de dose de sulfadoxine pyrimétamine durant toute la période de la grossesse qui était associée à notre étude. Ce résultat est similaire par rapport à l'étude menée en Ouganda par Mbonier et ses collaborateurs. Il faut noter que cette étude a montré que l'utilisation seule du traitement préventif intermittent à la sulfadoxine pyrimétamine ne résout pas le grand problème par rapport à la prévention du paludisme chez les femmes enceintes. La vaccination comme moyen de prévention et l'approche multisectorielle One Health sont à promouvoir dans la lutte contre le paludisme de façon générale et chez les femmes enceintes en particulier. Je dis et je vous remercie. Ok, merci Dr. Eli. Is Martha Zalwago in the room? Okay, no. Okay, so we have finished all the presentation of this session. Now it's time for questions, and we have
10 to 15 minutes for that. You mention the name of the presenter, and then you can ask your question. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Here. 1. No, it's okay. Please. Thank you. Good morning. My name is Dr. Aboyo Waiduku. I'm from Nigeria. I just to congratulate all the people who have made their presentations, very sound presentation. But my question goes to Brenda. Very clear presentation, but I wanted to be sure or clarify the police case. You said that those who reported to the police, you did not add them to your studies, if I could clarify. So I wanted you to clarify if that is true, then why is that? Thank you. Okay. Number 2. Yes, thank you very much. Let me start by acknowledging all the presenters and thank them for their very good presentations. My name is Sam Kolani, I'm from Botswana. My question goes to Brenda. When you were presenting, I was looking at trying to figure out the peculiarity of the 2 districts. And then you mentioned that they had entry points that were commonly used by truck drivers. And I was trying to make that link throughout the presentation. I couldn't figure out, I couldn't relate to the mention of any truck drivers. And the other question there is, are there any other districts that had entry points into the country? And the last one is, again, looking at the presumed perpetrators, are there any community interventions that are being carried out to try and target them instead of maybe just being receptive and dealing with the victims? Thank you. Okay, thank you. Next one. Ok, je vais intervenir. Merci beaucoup. Je vais intervenir en français. Et merci à l'ensemble des présentateurs. C'était très bien. Juste 2 questions. Une à l'endroit de la première présentatrice par rapport à la diphtérie. J'ai vu qu'il n'y avait aucun cas, aucun des enfants n'était vacciné pratiquement. Je voulais savoir quelle est la couverture vaccinale dans le district. Ça peut nous donner une idée pour pouvoir améliorer donc la stratégie pour pouvoir améliorer la couverture vaccinale. Et pour la présentation sur la résistance au sulfate d'oxyne pyrimétamine. Et je note que au niveau de l'âge moyen, c'est 29 ans. Est-ce que vous avez cherché à connaître un peu le nombre de gestes que chaque femme a et le nombre de gestes étant liés forcément à des contacts avec cette molécule au cours de leur grossesse? Est-ce que ne serait-ce pas un facteur aussi qui peut expliquer la résistance? Voilà. Et également l'hospitalisation. J'aimerais savoir quelles sont les molécules que les femmes utilisent au cours de leur hospitalisation lorsqu'elles sont enceintes dans votre étude. Merci. Okay, next. Thank you. My name is Sam Govila. I'm working for AFENET. The first question is for Brenda. Brenda presenting on sexual. Yeah, you conducted this study during COVID-19. Did you try to see all COVID-19 could be associated factors, and then for sexual? I don't remember exactly the topic, but did you try to find that COVID-19 or any outbreak, big pandemic could be associated factors, and then for that? It's the first one. The second one for you, you have taken some public health action. Did you plan to conduct future research and to see if you have any impact on your public action that you have taken based on your finding? For the black water fever, okay, I think that's okay. Pour le dernier présentateur, donc il a choisi 0.20 comme valeur P. Est-ce qu'il peut expliquer un peu donc pourquoi il a décidé de choisir seulement donc
valeur P comme pour la signification. Pour celui qui a présenté aussi sur la diphtérie, on sait que les fausses membranes, généralement, sont des signes pathognomoniques de diphtérie. Très peu de ces cas ont présenté de fausses membranes. Est-ce qu'il peut expliquer aussi donc la présence des signes et la confirmation donc, pratiquement donc, des cas de diphtérie? Merci. Thank you. Okay, the last one. Oh, okay. Yeah. Merci, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Dr Moussa, je suis du Niger. J'ai une question à l'endroit du dernier intervenant. Il a trouvé dans ses résultats que les antécédents d'hospitalisation étaient un facteur associé à l'événement qu'il avait étudié. Je voudrais savoir, cet antécédent d'hospitalisation, est-ce qu'un antécédent d'hospitalisation pendant la grossesse en cours, pendant la vie de la femme ou bien pendant l'année en cours? Si j'ai la réponse à cette question, je voudrais aussi mieux comprendre maintenant, est-ce qu'il a cherché à savoir à l'intérieur si cette association dépend du nombre d'hospitalisations? Une hospitalisation 2 ou 3? Si, Joseph and then Maureen. Okay. Thank you. The last one. Je peux poser ma question? Thank you. I'm Dr. Babalala Bafemi from Soto. I have two questions, one for Brenda. Throughout when your presentation about gender-based events. Fait une très bonne présentation. En plus de ne pas décrire le différents types de violences basées sur le genre, le résultat rapporté fait allusion spécifiquement à un seul genre. Alors, qu'en est-il de violences basées sur les autres sexes? Parce que ça n'a pas été rapporté dans cette étude. Rapidement, pour Fatoumata, qui a présenté, il y a l'âge médian, 10 ans, et une faible densité. There were increased teenage pregnancies. So we also wanted to find out what was causing them. And one of them was sexual gender-based violence. About follow-up on our public health actions, yes, we do intend to follow up, or not even intend, we already are. So usually what we do is we use the existing structures to ensure that the public health actions take form. We use the local leaders in the areas, we sensitize, we share our findings, and we ensure that recommendations are put in action. In that way, the national team does not have to always go back to the district. No. The levels, at every level, the regional teams, the district teams, handle the public health actions. If the outbreak was associated with sexual gender-based violence, I don't think it was really about the outbreak, but our study was done within that period of the COVID-19 pandemic, and mostly because it was a prolonged period within which the young children, or the children between 3 and 8, the study was sexual gender-based violence among adolescent girls and young women. Thank you very much. Thank you very much. I had two questions. To start with, you asked me if we considered the CGPD in our study, and several studies have been done in Uganda, and we haven't found this significant. So because we are a resource-constrained country, we didn't consider it in this particular study. But yeah, in other countries, it has been found significant, but in our study, we didn't. Then for the difference in the sex, we significantly different. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Merci à ceux qui ont posé des questions. Il y avait deux questions concernant la couverture vaccinale. Je vais essayer de les regrouper si j'ai bien compris.
La couverture vaccinale, le dernier demandait comment on l'avait évaluée, si j'ai bien compris. Je pense que c'est ce que nous faisons tous. Nous connaissons notre population, nous connaissons la cible à vacciner et maintenant qui a-t-on pu vacciner. Ce qu'il faut retenir pour le cas de Test-Care, comme je l'ai dit, c'est une population nomade, c'est le désert. C'est-à-dire c'est le genre de situation où eux, ils savent où vous trouvez, mais vous ne saurez presque jamais où les trouver. Ils sont nomades, ils suivent leurs animaux. Et pour ça que même lors de la riposte, lorsqu'on a fait la riposte vaccinale, la couverture n'était que de 63%. En 24 heures, un nomade peut changer d'endroit 30 fois. Donc c'est extrêmement compliqué. Et c'est une population qui n'adhère pas du tout au programme élargi de vaccination. Ne viennent que ceux qui veulent. Vous ne pouvez pas les obliger, on sensibilise, mais je pense que dans toutes les régions d'Afrique, nous avons ce genre de population. Concernant les fausses membranes, là aussi, si j'ai bien compris la question, il n'y avait pas de fausses membranes, mais sur quoi s'est-on basé, je pense, pour poser le diagnostic? Rappelons-nous de la définition des cas. Je disais que la définition des cas, c'est celle de la cible R3 du Niger. Est considérée comme cas suspect de diphtérie, toute angine, toute dysphagie en fait, associée ou non à une pseudomembrane. Ça veut dire que dès qu'il y avait la dysphagie, c'était suffisant. Maintenant, faire le prélèvement, ils font le prélèvement au niveau de la gorge et il y avait 3 prélèvements positifs. C'était l'un d'eux. Il n'y avait pas de fausse membrane, c'était seulement la dysphagie et le lien épidémiologique et il était positif. Je pense, Monsieur le Président, que c'était tout ce que j'avais comme question. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup pour vos questions ainsi que l'intérêt que vous avez accordé au sujet. J'ai quelques questions que je vais répondre. La première, c'est en rapport avec le nombre de GCT. Effectivement, par rapport à nos facteurs d'études, il y a eu plusieurs facteurs. Il y avait le nombre de GCT. On a comparé les primigestes et les multipares et les primipares en faisant des analyses bivariées. Ces facteurs-là n'étaient pas significatifs et n'ont pas pu être introduits dans notre modèle final de régression logistique. Et comme vous l'avez aussi dit, par rapport à la résistance, c'est aussi l'intérêt que nous accordons par rapport à cette étude pour, pour préserver nos molécules, sulfadoxine, pyrimétamine, pour qu'il n'y ait pas de résistance, pour qu'on ne puisse pas créer des résistances et que ce molécule soit vraiment de façon préventive par rapport au paludisme chez les femmes enceintes. Et par rapport à l'hospitalisation molécule, par rapport à l'hospitalisation de femmes enceintes, comme nous le savons, le paludisme chez les femmes enceintes est considéré comme le paludisme grave. Et en RDC, le paludisme grave se traite avec le molécule d'artésunate ou bien la quinine, avec d'autres cocktails de produits pour qu'il n'y ait pas... Nous savons que la quinine entraîne des fatigues. Il y a des compléments vitaminiques pour que la femme puisse être enceinte, tout en vérifiant d'autres paramètres liés à la mère ainsi qu'au fœtus. Donc, c'est un peu ça. C'est considéré comme le paludisme grave. Par rapport aux valeurs P que vous avez dit, on n'a pas préconisé les valeurs P 0,20. C'est qu'on a dit en analyse bivariée. Il y a eu des facteurs qui ont été associés, qu'on devrait introduire directement dans notre modèle final. Le modèle final, c'était avec un p-value de 0,5. Et ici, il y avait d'autres facteurs qui n'étaient pas associés, mais dont leur p-value était inférieur ou égal à 0,5. On a considéré ces valeurs-là qu'on a introduites dans notre modèle de régression logistique avec la méthode entrée. Et à la fin, on a pu relever les 3 facteurs qui ont été en lien direct avec l'échec du traitement préventif intermittent à la sulfadoxine pyrimétamine. Notre question, c'est en rapport avec l'antécédent d'hospitalisation. Vous avez demandé si c'est au cours de cette période de grossesse. Effectivement, c'est au cours de cette période de grossesse. Comme nous le savons, l'OMS préconise qu'on puisse débuter les traitements au sulfadoxine pyrimétamine lorsque la femme
à des mouvements fœtaux actifs, donc aux alentours de 20 semaines d'aménorrhée. Donc, toute femme qui vient lors de séances de CPN, on interroge par rapport aux antécédents liés à sa grossesse. Si et seulement si la femme avait des épisodes de paludisme durant cette grossesse, on prête une attention particulière et cela était lié par rapport à la suite de la continuité de sa grossesse. Par rapport à la dernière question, comme vous avez dit, si on a tenu compte de femmes avec le statut HIV ou TB, effectivement, lors de séances de CPN, il y a des examens de routine qu'on fait obligatoirement chez les femmes enceintes, notamment les examens de VIH. Dans notre étude, ces femmes-là n'ont pas été considérées, d'autant plus qu'on n'avait pas HIV, on peut dire que c'était exclu parce qu'ils subissent un traitement spécifique avec d'autres molécules liées à leur statut sérologique pour protéger de la transmission qui est par les transmissions verticales. Donc cette femme-là n'était pas prise en compte, mais par rapport au TB, là, ce n'était pas pris en compte. Et la dernière question, c'est par rapport aux recommandations. Comme vous avez dit, par rapport à la vaccination, c'est ce que nous préconisons. Nous avons vu qu'il y a eu, quand bien même nous donnons les traitements préventifs intermittents de la cifadoxine pyrimétamine, il y a quand même des échecs liés à cela. Et nous préconisons, nous avons dit que les traitements préventifs intermittents de la cifadoxine pyrimétamine, à elle seule ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et cela doit être de façon multisectorielle, de One Health, dans plusieurs domaines. Et la vaccination pourrait aussi être un élément de plus pour qu'on puisse vraiment ne plus avoir de cas de paludisme chez les femmes enceintes. Merci beaucoup. Okay, thank you to our presenters. We are 8 minutes ahead of the time. So thank you so much for your participation, and please, if you can clap for yourself. So we are done with this session, and I'll come up for the next team. Thank you. Également donc du Sénégal. Dans cette session, initialement il était prévu 11 posters, mais nous venons d'apprendre qu'il y a un présentateur manquant, donc nous aurons droit à 10 posters et nous allons procéder en 2 temps, donc 5 posters discussion, 5 posters discussion. Et les évaluateurs, je vais leur demander de lever la main pour se faire identifier. Il y a M. Davis. Ok, merci beaucoup. Et M. Joseph, donc qui sont nos 2 évaluateurs. Alors je voudrais inviter les présentateurs à venir s'asseoir au devant pour ne pas avoir à faire une longue distance au moment où on les appelle et pour être le plus à l'aise possible. C'est bon pour les 10 présentateurs? Oui, devant, c'est pour vous. Hein? C'est bon, d'accord. Et donc, pour le passage des posters, je vais me faire aider par Madame Friday. Merci beaucoup. Alors, donc je vais appeler Fentahun Woku, très bien, qui va nous parler de la distribution des anophèles Stephens et des pratiques de prévention du paludisme chez les voyageurs dans les régions à fort mouvement de population au niveau de la frontière entre l'Éthiopie et Djibouti. Une étude mixte réalisée en 2022. Good morning, all the audiences for the AFENET conference. This is Fantown from Ethiopia, and I am going to present my poster presentation on the distribution of Anopheles stephens and malaria prevention practice among travelers in high population movements areas of Ethiopia-Djibouti border.
And we conducted a mixed research design in 2022. When I go to proceed to the introduction part, the malaria is a leading cause of morbidity and mortality in Ethiopia as well as in the globe. And despite it is being a target for elimination an invasive malaria mosquito Anopheles stevensii has been increasingly reported across the country. And the population movement across international borders increase the risk of exposure to new vectors and hinders a malaria elimination goal of our nation. And the objective of this study is to understand the entomological distribution of Anopheles mosquito and to determine the population movement pattern along Ethiopia border and to determine the factors for malaria prevention practice among travelers along Ethiopia border. And when you proceed to the methodology part, mixed research design involving interview, focus group discussion, and a key informant interview were conducted among travelers along Ethiopia border from July 10th to 30th in 2022. And a quantitative data were collected from 400 randomly selected participants, while qualitative data were collected from 4 focus groups and discussions and 8 key informants. And additionally, 342 mosquito larvae were collected from discarded tires, water reservoirs, and irrigational canals for entomological investigation after a thorough investigation, searching of the habitats, the potential habitats for the entomological investigation. And a quantitative data were analyzed with SPS version 25, and a binary logistic regression model was applied to identify factors associated with the malaria prevention practice, and a qualitative data was applied, analyzed with in vivo software, and a thematic quanta analysis or theory was applied. To the result, the population movement pattern, 25.5% travelers cross the border for better employment, and 62.5% travelers cross the border by informal transportation. And when you go to the prevention measure, only 29.5% of travelers practice malaria prevention measure. And factors associated with malaria prevention practice among travelers were previous travel history, good knowledge and attitude, and the educational level of college and above were the significant factors for the prevention practice. And mosquito, when you go to the mosquito distribution, the most predominant mosquito vector species were among these Anopheles stevensii, 43 were the detected mosquito vectors, and among these the Anopheles stevensii was the predominant. When you go to the conclusion recommendations, there is a high population movement along Ethiopia border and a wide geographic distribution of new invasive mosquito vector and low malaria prevention measures among travelers. And the recommendation should intensify vector surveillance in collaboration with the border countries, especially with Djibouti, and should give special attention to the cross-border travelers and strengthen entomological surveillance at the border, and awareness should be given for travelers about high risk of acquiring malaria infection. The acknowledgement goes to these partners: AFENET, President's Malaria Initiative, Ethiopian Field Deployment Training Program, and St. Paul Hospital Millennium Medical College and Male University. And this is entomologists conducting the larval collection, and these are the potential. And thank you for your attention.
Merci beaucoup, Monsieur Woku. Donc, nous allons passer au professeur de Priscilla Malibo. Je rappelle que donc, le temps de présentation est de 5 minutes et j'invite les présentateurs à garder un œil sur les deux évaluateurs. Ils ont des annonces. Quand il reste 2 minutes, ils font une annonce. Et quand ils mettent stop, à ce moment-là, il faut arrêter, sinon ce sont des points que vous perdez. Donc gardez une communication visuelle avec les évaluateurs. Alors, Mme Priscilla va nous parler d'une analyse descriptive de cas de paludisme dans le district d'Okavango, c'est au Botswana. Thank you. Malaria is an acute fever illness caused by a Plasmodium parasite, and it remains a cause of morbidity and mortality in sub-Saharan Africa, accounting to 95% of cases and 95% of deaths. Botswana instituted its malaria elimination program in 2010, and since then we have seen a decrease in malaria incidence. In 2021, we reported 32 cases per 100,000. However, there has been an upsurge of reported cases in the Okavango district, threatening elimination efforts. We did not know the epidemiological characteristics of these cases, so we had to do an investigation to characterize these cases and also to describe the use of malaria prevention methods in Okavango and to come up with the recommendations for malaria prevention and control. The study was done in Okavango, an area of drylands, swamps, channels, grasslands, and countless islands, which is in the northern part of Botswana, sharing borders with Ngamiland on the east, Chobe on the north, Hansi on the south, and serves as a gateway to Namibia in the western part, with a population of 74,149. We did a descriptive cross-sectional analysis of confirmed malaria cases diagnosed in Okavango from the 1st of October 2021 to February 18, 2023. A confirmed case was defined as a person with or without clinical symptoms in whom malaria parasites, including gametocide, were detected using the rapid diagnostic test or microscopy. Passive cases that were diagnosed at the facility and had come for consultation with symptoms. Indigenous cases were cases that originated locally and had no link to any other imported case. We used malaria database as our data source and data analyzed through frequencies, proportions, and rates. 303 cases were reported with a case fatality of 0.3. 87% of those cases were detected passively, of which 94% were uncomplicated, and 70.9 cases were due to Plasmodium falciparum. 98 of those cases were indigenous, and the most affected age group was 10 to 19, accounting to 30.4%. 62% were males and 99% were Botswana. We saw the highest peak from week 5 to 13. And a village called Gudigwa has the highest incidency of 50 cases per 1,000 person. The indoor rescue spray coverage for the district was at 59% in 2022. 41% of cases reported sleeping under a net, with 72% having said their houses were sprayed during the last season. These are the graphs showing the result that I've just said. And in conclusion, we can say the Gudigwa had the highest incident, and the vulnerable age group was 10 to 19.
And we can also see that malaria prevention methods in the district were suboptimal. And also we recommended community engagement through healthy promotion activities, and also recommend targeted interventions for school-going children. And also we need to do further studies to find out why low IRS coverage and low LIS usage. So for public health actions, we did health education on malaria prevention. We also did targeted lens distribution and reactive IRS. Thank you. Merci beaucoup, Madame Priscia. À présent, nous appelons Gabo Bofane. Nous sommes au Botswana, nous y restons. Ah, c'est Madame. Donc, nous restons au Botswana. C'est là-bas que c'est la dernière réunion du comité régional OMS. Hein. Donc, Madame va nous parler de l'investigation d'une épidémie de malaria dans le district de Sélébi-Fikwe, réalisée en février 2023. Greetings everyone, I'm Rabo Mapakwane from Botswana FETP Frontline. Malaria has been the leading cause of death and disease in developing countries, Botswana included. Sélébi-Fikwe district, which is in Botswana, has been reporting low numbers of malaria cases. In about 100,000 people, 2 people contracted malaria in the past year, which is 2022. In January 2023, Sélébi-Fikwe District Health Management Team reported suspected cases of malaria. Frontline Field Epidemiology Training Program, FETP trainees supported the HMT to investigate the cases. The objectives of the investigations were to confirm the diagnosis, describe the epidemiological characteristics of cases, describe the use of preventive measures, and institute control measures. The data was collected by interviewing case patients, caregivers, and health workers. The health facility records were also reviewed. All consenting community members were tested using rapid diagnostic test, RDT. The cases were then classified as confirmed cases in which a person with or without clinical symptoms in whom malaria parasites, including gametocytes, were detected using RDT or microscopy. Passive cases were whereby the persons who sought care from health providers because they have developed symptoms and tested positive for malaria. There were also indigenous malaria cases in which malaria cases were contracted locally. Demographic, clinical, and risk factor data was obtained from the cases. Cases were then described using frequencies, proportions, and summary statistics. The results showed that there were 5 confirmed cases of Plasmodium falciparum malaria, of which 3 cases were detected passively, while 2 cases were the contacts of the 3 cases. 100% of the cases had fever. The median age of the cases was 20 years, while the ages were ranging from 11 years to 42 years. 60% of the cases were males, while 80% were indigenous cases. 40% of the cases had their houses sprayed during the previous indoor residual spray season. All cases
being 100%, had breeding sites around their residence. And all the cases did not sleep under long-lasting insecticide nets. In conclusion, Plasmodium falciparum malaria outbreak was confirmed in Selebe-Pikwe in January 2023. The cases did not use malaria preventive measures such as use of long-lasting insecticide nets. Recommendations made were to engage the community on clearing breeding sites, IRS to be implemented in the whole community of Selebe-Pikwe district. It was also recommended for cases to use long-lasting insecticide nets, all malaria cases to be contact traced. The public health interventions or public health actions done were the health education on malaria prevention practices, such as use of long-lasting insecticide nets. In here, the health talks was done in the community. Posters and pamphlets were distributed to teach the community about malaria. The contact tracing was done in the community, and there has been ongoing surveillance activities in search for additional cases. Thank you. Merci beaucoup à vous également, Madame Mafakwane. Nous continuons devant, qui va nous parler de Sopolé. Ah, monsieur. Merci. Thank you very much. I am Wamaka Msopole. I'm a district medical officer in Chikwawa district in southern Malawi. And in Chikwawa district, which has a population of 628,000 people, has had malaria as one of the 5 priority problems for the past 7 years. For example, in the year 2019, malaria was responsible for causing 230,000 of the outpatient department visits, and malaria was also responsible for causing about 40% of under 5 deaths in the district. The district conducts a number of preventive public health interventions as recommended by WHO, but also the National Malaria Control Program. And in 2021 November, the district, we conducted a mass net distribution campaign, and we distributed about 428,000 mosquito nets. As part of the preparations for the distribution campaign, we briefed what we call a full council, which is comprised of members of parliament, ward councillors, but also traditional chiefs at the district level. And one of the questions that they asked us was whether we thought that mass net distribution campaign was going to be of benefit to the district, or whether we are basically just doing it because the Minister of Health asked us to do it, or basically because we are doing it to create work for ourselves. So as part of the intermediate field epidemiology program, as part of my training, I conducted this secondary data analysis to basically to describe the malaria trends 1 year pre the mass net distribution campaign, but also 1 year post the mass net distribution campaign. I also wanted to compare the malaria incidence before the mass net distribution campaign and after the mass net distribution campaign. Aggregated data at both district level, but also facilities level on suspected malaria cases, confirmed malaria cases, but also malaria deaths. I also calculated proportions for 5 high volume facilities in the district. Ladies and gentlemen, 3 significant findings that we had in this secondary data analysis. Number 1 was that there was a general downward trend in the suspected malaria cases and confirmed malaria cases across
the months that we did the analysis for. Secondly, ladies and gentlemen, in the pre-massnet distribution campaign period, we had more suspected cases, we had more confirmed cases compared to the post-massnet distribution campaign period. And one very important finding, ladies and gentlemen, was that the incidence of malaria in the post-massnet distribution campaign period was significantly lower compared to the pre-massnet distribution campaign period. Now, ladies and gentlemen, we understand that massnet distribution campaign periods actually increase household ownership of insecticide treated mosquito nets. And the expectation is that if we increase the household ownership of insecticide-treated mosquito nets and every member of every household sleeps under an insecticide-treated mosquito net every night, we expect the mortality and morbidity from malaria to decrease. And this is exactly what we saw in Chikwawa district. And this is exactly the same message that we took back to the full council, and the members of the full council, members of parliament, ward councillors, and the traditional chiefs understood this message, and they promised us to be very supportive, to be collaborative in future public health activities. Ladies and gentlemen, this was my presentation. Thank you very much. Merci beaucoup, M. Sopole. Nous allons prendre, mesdames et messieurs, le dernier poster de cette première partie. Et juste après, donc, il y aura une séance de questions pour ceux qui souhaiteraient interpeller les présentateurs. Le poster va porter sur l'efficacité de la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent sur la lutte contre le paludisme. Et M. Gabriel Kotewas va nous parler d'une revue de cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans à Rwashunyo, North Sub-County, Homa Bay County, donc au Kenya, où nous sommes. Good morning, everyone. First, let me say it's with great pleasure to be a partaker of this 8th AFENET conference. I'm going to take you through effectiveness of residual spray on malaria control, a review of malaria cases among children under 5 years in Rwashunyo North Sub-County, Homa Bay County, that is in Kenya. Introduction, indoor residual spray, that IRS, is one of the core interventions implemented in Western Kenya for prevention of malaria, according to WHO. IRS has been implemented in Homa Bay County in Western Kenya from 2018 to 2023. The objective of this study was to assess the effect of IRS on malaria cases among children under 5 in areas sprayed with organophosphates and neonicotinoids in comparison to areas that are not sprayed. On the method, a retrospective study was conducted to assess the trend of malaria incidence over the last 4 years, that is between 2019 to 2020, using recorded blood smear reports in the laboratory register in the health facility. Data was also retrieved from health facility in Rwashunyo North Sub-County in Homa Bay, that is where IRS plus pyrethroid insecticide-treated nets were given, in comparison to Nyakach Sub-County in Kisumu County, where pyrethroid only treated insecticide net was distributed. Descriptive analysis was performed and malaria incident rate estimated for each sub-county. On the results, over the last 4 years, a total of 3,008 and 3,295 malaria suspected cases were tested for malaria in Rwashunyo North and Nyakach Sub-County respectively. We found that in Rwashunyo North, the highest incident was observed in 2020, that is of 12 per 100 per 1,000 population, and the lowest was at 8.3% per 1,000 population. Whereas in Nyakach, which is the neighboring sub-county, the highest incident was recorded in 2022 at 295 per 1,000 population, and the lowest at 223 per 1,000 population, as shown in the graph. However, malaria was recorded all around the years, with 2 major peaks observed, one from January to March and September to November. And mostly you find that those are the rainy season in those 2 sub-counties.
In conclusion, malaria reduction in Rachonyo North can be attributed to implementation of both ARS and standard insecticide-treated net since 2018, although a reduction in malaria cases has been recorded in Rachonyo North, where ARS was conducted. Additional intervention beyond insecticide-treated net may need to be put in place in Nyakach to facilitate the further burden reduction, as was in the case in Rachonyo North. I want to acknowledge the following: the Ministry of Health Kenya National Malaria Program, PMI, Kisumu County, Homa Bay County, and AFENET. Always thank you. Merci beaucoup, M. Gabriel. Donc, mesdames et messieurs, nous avons quelques minutes pour discuter, donc pour poser des questions. S'il y a des candidats, est-ce qu'il y a les micros? Les micros? Ah, ils sont là. Excusez, madame. D'accord. OK. OK. Donc, oui, la parole au premier intervenant, Dr. Mbouna. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Precia du Botswana. J'ai vu que l'étude a été faite dans un district frontalier avec la Namibie. Quelles sont les actions qui ont été faites dans le cadre des échanges transfrontaliers, étant donné que le paludisme est une maladie quand même transfrontalière? La deuxième question, c'est à Gabogon Fana, excusez-moi si je prononce très mal, du Botswana. Qu'est-ce qui a motivé l'étude? Pourquoi l'étude a été réalisée, étant donné que la maladie n'est pas nouvelle dans ce district? Et qu'est-ce que l'étude apporte de nouveau? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le suivant. Oui. Le micro ici derrière vous. Ok, merci beaucoup. Je m'en vais directement poser ma question à Fentaum. Excusez-moi si je prononce mal. C'est pratiquement comme Bouna venait de dire tout à l'heure, l'étude a été menée entre Djibouti et Éthiopie. Et comment vous avez procédé? Parce que vous avez fait une prospection larvaire. Comment l'avez-vous fait, étant donné que vous êtes d'un côté de la frontière, et quelles sont les actions transfrontalières qui ont été faites entre les deux pays? Et pour finir, juste pour vous, vous avez parlé de la nouvelle Stephensis, le titre même de votre travail, qui relève la distribution de ces anophèles, mais les résultats ne nous rapportent pas cette distribution, nous donnent plutôt la densité juste des anophèles. Alors, j'aimerais un peu savoir quelle est réellement la distribution de ces anophèles et en Éthiopie et de l'autre côté de la frontière à Djibouti. Alors, Gabo Bafane, j'ai juste une petite question. Alors, lorsque vous étiez en train de présenter, vous avez ressorti une particularité de personnel soignant. Alors, je me pose, c'est juste la question, en quoi la contamination du personnel soignant au paludisme, parce que nous savons que c'est une maladie à transmission vectorielle. Alors, quelle est la particularité de l'entente de personnel soignant ici? Et pour finir, Wamaka, vous avez parlé de la distribution comme intervention. Et vous faites allusion de la baisse de la fréquence du paludisme juste par rapport à la distribution de moustiquaires. Alors, est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu d'autres facteurs confondants, ou soit d'autres facteurs ou d'autres interventions du paludisme, telles que la modification de l'habitat, le climat, ou le meilleur traitement, qui pouvait aussi justifier cette baisse de fréquence du paludisme pendant la même période? Parce que vous l'avez juste circonscrit, la baisse de fréquence de cas de paludisme par rapport à la distribution de moustiquaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, le suivant. Oui, je suis de Djibouti. Ma question s'adresse à Fantaoun de l'Éthiopie. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des échanges de données au cours de cette enquête? Et secondant, sur quelles références vous vous êtes basé pour mener aussi cette étude? Merci beaucoup. Merci bien. Le suivant.
Ah oui. Oui, oui. Je voulais savoir, M. Fantaoun, est-ce qu'il y a eu des échanges de données entre l'Éthiopie et Djibouti au cours de votre enquête? Secondant, sur quelle étude historique ou bien dans les années passées menées, vous vous êtes basé, et sur quelle étude vous vous êtes basé pour mener cette étude? Merci. Okay, I'm Seford from Tanzania. I have two questions. My first question goes to the second presenter from Botswana. She presented 5 cases, so I wanted to know if the place where she conducted this outbreak investigation was targeted for elimination or not. If not, then did she do the QQ sum to determine the thresholds to say that this is an outbreak or what? The second question goes to the last presenter, the one who presented it from Kenya. How are you sure that the decrease in cases was due to IRS? Because we have saw several number of study. People do take the nets, but they don't use them. And of course, we also all know that there is seasonal variation of the number of cases per year due to rainfall and dry seasons. So do you want to tell us that those decrease in cases was due to IRS and not other factors? Because you didn't do further analysis like to find the association to see really that the impact of that IRS. Thank you. Merci beaucoup. Le suivant. Je pense qu'il reste 2 intervenants, oui. Allez-y. Yeah. Thank you to all the presenters. I'm Ipiana. I want to pose a question to Woku. I want to find out the focused malaria prevention measures to this key population. What were those measures that you wanted to find out in this population, because we did not see them? But also I think one is just a comment on your title. Your title is focusing on one species of Anopheles, while in your results we have seen that you have shown us the epidemiology of all the species. And the last question goes to Gabo Bofan. You said you did contact tracing in that district. Now I wanted to find out, if you did contact tracing, did you test those contacts? And if so, what was the outcome to control the outbreak? Thank you. Merci beaucoup. La suivante. Ah, c'est le suivant, excusez-moi. Bonjour à tous. Je suis le docteur Abdul du Cameroun. Ma question s'adresse à la deuxième présentatrice du Botswana, celle qui a travaillé sur l'épidémie du paludisme. J'aimerais connaître, c'est juste pour mieux comprendre, j'aimerais connaître les différents seuils d'alerte et seuils d'action du paludisme dans ce district ou bien au Botswana. Et je pense que c'est tout. On a déjà adressé ma deuxième question, qui s'adressait à M. Sopole par rapport à la distribution des moustiques imprégnés. Merci. C'est tout? Oui. Donc un dernier intervenant. Et après, la parole va être tournée au présentateur. Yeah, thank you, the moderator. First, I want to thank all the presenters for nice presentations. In a special way, I would also want to really appreciate the good work done by Botswana. These are at least one declared that is a frontline student. That's great. That's really above frontline. It's very good work. Continue the good work, and that speaks for the good work being done in Botswana and the mentors. Having said that, the one, I think the presentation in Djibouti and Ethiopia, the travelers, I'm not sure how endemic or how common malaria is in these two countries, but I would really, what made this study significant? What drove you to do the study, to look at travelers? Because if malaria is common in these two countries, then of what significance is looking at the travelers as the significant possibly mode of transmission? Yeah, so I just want to, the significance did not come out why you decided to look at travelers
on malaria. Thank you. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, je vais inviter les présentateurs, par ordre de passage, de revenir et de les prier de répondre au maximum en 2 minutes. Au maximum. Thank you all for the questions and for appreciating my presentation. This presentation was derived from the outbreak that happened to Selebe Pikwe. Selebe Pikwe is a very unique district. It's a town, but is surrounded by so many villages which have malaria endemic areas. So to do the investigation of this outbreak, we were informed by our data. We looked at our reports. We have been, like I said, we have been reporting low cases, especially in the year 2022. We reported only one case of malaria throughout the whole year. So this was eye-catching because now we had so many cases we were not expecting. So that's why we came out with this investigation. The other question was about the health workers. I don't know if I captured it correctly. It was talking about the impact of disease to health workers. Health workers helped a lot in this outbreak because health workers in our districts are very trained in IDSR. They know how to diagnose, they know how to use case definitions. That's why we promptly found out this outbreak and responded well on time. Healthcare workers also are the ones who were doing the interventions to the community. They are well informed. About the threshold, I think the threshold is in the presentation that shows what we have been having lower numbers of cases, like I said, 1 in 2022, up until January when we recorded these 5 cases. Then after that outbreak, we have been reporting 0 again until today. You can see where it was a very unique period where we recorded the outbreak. Our district is in Botswana. Like I said, Botswana is targeting malaria for elimination. So that's why we are acting promptly to investigate these cases. Thank you. Merci beaucoup. Le suivant, c'est Madame Priscilla et Monsieur Gabofane se tient prêt. Ah, c'est vous. Vous n'avez pas de questions? Okay, après, allez-y. Thank you for your questions for further clarification on my study. The first question is about the why you conduct the study in the 2 countries, but I am not conducting this study in the 2 countries, but it is at the border. The study conducted at the border of Djibouti, and in the border there are a lot of people migrating mainly from Ethiopia to the Djibouti to cross the Red Sea, and that is why I conduct the study there. And the other thing is, for the first time, Anopheles stephensi was detected in Djibouti in 2013. And after detection of for the first time in East Africa, it migrates to the whole of Africa, and we want to know what seems like the distribution of Anopheles stephensi in the region. Since it is a high-risk area, there is a high movement, there may be an imported case of the especially mosquito vectors, and that was the point what initiates me to conduct a study on there.
and the other is put in the mother document about the density of the mosquito vectors, in specifically with the GPS in the longitude and the altitude. But for the sake of saving the time, I didn't display on this poster presentation. And if anyone desires to have a mother document, we will share, and we are going to publish. And the other, my brother from Djibouti asked about the sharing of data to Djibouti. Since it is conducted in Ethiopia, and if after the completion of the result, already the result is submitted to the President's Malaria Initiative. Okay, the result submitted to the President's Malaria Initiative and the Ministry of Health of Ethiopia and Field Preliminary Training Program of Ethiopia. And if there is any desire from the Djibouti side to get this result, you can get from them. And the other is oh, okay. Okay, he'll finish. Okay, thank you. Je suis désolé, 2 minutes, ça passe très vite. Donc, répondez directement aux questions. Ne reprenez pas la question. Répondez directement à la personne qui a posé, comprendra. Madame Priscilla, bonne chance. All right, thank you for the question. And I only had one question, which was talking about, because the district where I am coming from share border with Namibia, what is being done. Botswana is part of the Elimination 8 strategy, in which 8 countries, Botswana, Namibia, Zambia, South Africa, Zimbabwe, Angola, Mozambique, have come together in efforts to eliminate malaria. So we have a surveillance team that is based at the border, who do surveillance at entry points. Thank you. Thank you very much. I had one question, which I think was related to my presentation. It's true, there are many public health interventions, but also other factors that would affect the incidence of malaria. However, for our analysis, we got solace in that period, we did not have major, for example, climate factors that would affect the incidence of malaria. Other public health interventions that are conducted by the Ministry of Health, there was no change in that period. However, indeed, it's true, there could be other factors that would affect malaria incidence. And it would be important that we should do other studies as well, looking at some of the possible factors. Thank you. Well, thank you very much. I think I also had one question, which was asking how sure we that the decrease in malaria incidence was due to IRS, that is bearing in mind the seasonal variation and other intervention like the net use. I want to respond this way, that the 2 sub-counties that we looked into, that is Rachonyo North and Nyakacha, neighboring sub-county, they share same climatic conditions, and you find that between 2019, that is, and 2022, where IRS was being done in Rachonyo North and in Nyakach, there was only distribution of insecticide-treated net. But when you looked at the incident in the 4 subsequent years, we found that in Rachonyo North there was that decrease. So we can attribute it, though we didn't do further analysis, but we can attribute it to IRS because they share same conditions. Thank you. Merci beaucoup à tout le monde. Nous avons juste débordé de 2 minutes sur ce premier temps. Je pense que nous aurons la possibilité de nous rattraper à la fin de toute la session. Alors, nous allons passer justement à la deuxième phase, où nous aurons également droit à 5 posters. Alors, est-ce que M. Auguste est là? M. Ndialek est là? Est là? Kosiwi, Aye, William Gennaro. OK.
et Dayo Olufemi. Très bien. Donc, M. Auguste Odilon Païna va nous parler de l'investigation d'une flambée de lésions cutanéo-muqueuses suspectes de leishmaniose dans la sous-préfecture de Grimari en RCA en janvier 2023. Donc, temps de prendre 5 minutes et garder un contact visuel avec les évaluateurs. Ils vont vous guider. Merci. Merci de nous avoir donné la parole. La leishmaniose cutanée est une maladie tropicale négligée, une maladie qui est peu connue en République centrafricaine. Cependant, en novembre 2022, 62 cas ont été notifiés par le district sanitaire de Grimari. Et pour cela, une investigation approfondie a été réalisée du 18 au 24 janvier 2023 afin de confirmer l'épidémie, de décrire et déterminer l'ampleur de cette épidémie, d'identifier les facteurs de risque associés. Pour cela, une étude de cas témoins a été réalisée et cette étude a eu lieu dans le district sanitaire évidemment de Grimari. C'est un district qui est situé à 309 km de la capitale et avec une population d'environ 68 000 habitants estimés en 2022. La particularité également de ce district, c'est que la population est en majorité des cultivateurs. Était désigné comme cas suspect toute personne présentant des lésions cutanées localisées au niveau des parties découvertes du corps. Et les témoins, ce sont des personnes de même ménage ou de ménage voisin du cas suspect et qui ne présentent aucune lésion. La sélection des cas était exhaustive. Nous avons pris en compte tous les cas qui ont été inscrits dans la liste linéaire du district. Les témoins ont été sélectionnés à base d'un ratio de 1 cas pour 2 témoins. Les caractéristiques socio-démographiques ont été décrites et la variable dépendante était la présence des lésions. La variable indépendante était le sexe, l'absence des systèmes de gestion des déchets et également la notion de voyage. Ces données ont été recueillies à base d'un questionnaire et analysées à base du logiciel EpiInfo. Nous avons également utilisé la régression logistique pour pouvoir mesurer la force de l'association entre ces variables dépendantes et indépendantes. Maintenant, quels sont nos résultats? Au cours de cette investigation, 176 cas ont été recensés avec un taux d'attaque de 1,05 pour 1000. 20 échantillons ont été prélevés, dont les résultats à la microscopie à l'Institut Pasteur de Bangui, les frottis sont positifs à la leishmaniose. Nous avons ici quelques types de lésions qui ont été retrouvées au cours de cette investigation. L'investigation a commencé à continuer à la semaine 38 et s'est terminée et s'est étendue jusqu'à la semaine 4 de l'année 2023. 95% étaient localisés à Grimari Centre et 80% étaient des élèves. La tranche d'âge la plus représentée était les enfants de 10 à 14 ans. Pour ce qui est de facteurs associés, l'absence de système de gestion des déchets et la notion de voyage a été retenue comme facteur associé à la survenue de cette lésion. Plusieurs actions de santé publique ont été réalisées, notamment le renforcement des capacités des personnels et des relais communautaires pour la détection des cas, et également la sensibilisation des communautés et la population pour les mesures de protection individuelle et collective. Et nous avons fait quelques recommandations, notamment de renforcer la surveillance, de renforcer la capacité technique du laboratoire et de conduire une enquête entomologique sur le réservoir. Nous remercions le projet REDIS, le CAFETIPI, le FETIPI pour l'appui technique et financier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Hallyday. Donc, M. Guébar Ndialeka va nous parler d'une épidémie de schistosomiase chez les élèves d'une école dans le district de Outapi, région de Oumassi, en Namibie, réalisée en août 2022.
Good morning, ladies and gentlemen. I'm Gepard Njaleka from Namibia, FETP Frontlines. I'm here to present to you the cytomegalovirus outbreak among learners from Omindamba Combined School, Outapi District, Omsati Region, August 2022. Cytomegalovirus is a neglected tropical disease. It's caused by the plastic flatworm of the genus Cytoma, and it affects the human urological system, and it is so endemic in 76 countries globally. Approximately 85% of cases are in Africa, and Namibia occasionally reports cytomegalovirus outbreak in different regions. On the 15th August 2022, suspected cases of cytomegalovirus was reported at Omindamba Combined School. We formulate a team to investigate the cases. Our main objective was to confirm the existence of the outbreak and also to determine the possible contributing factors. That is a Namibian map, and the arrow is pointing where Omsati region is located. We conducted a cross-sectional study. We analyzed cases with case investigation form. We collect urine sample for laboratory analysis. And we also test learners using urine dipstick. We analyze data using EPI info. The picture is showing the urine sample that was collected from the learners at Omindamba Combined School. A total of 93 urine samples were tested, and out of which 54 indicated hematuria. 13 was found with over of hematobium by the laboratory analysis. The picture is showing the Omindamba Combined Schools, where the learners came from that was affected by the cytomegalovirus, and we can see that Omindamba is the highest with the lowest Okaku. We also further analyzed the possible source of water, whereby we found out that a Taga pond was the source of cytomegalovirus. In conclusion, there was a cytomegalovirus outbreak in Omindamba Combined School, and it could be associated with swimming in a Taga pond, as it is similar to consistent with the similar study that done at school. Therefore, we recommended for the distribution of team to continue in surveillance for cytomegalovirus at school. We treated 54 learners with praziquantel, as well as we conducted health education to 263 learners, whereby including 9 teachers and 22 parents. The picture is showing the health education which was given during the school, and my thank you. Merci beaucoup, M. Njaleka. Le poster suivant va porter sur une enquête pilote sérologique et moléculaire sur la dengue et d'autres arboviroses auprès de patients souffrant de fièvre aiguë. Donc, Dayo Olufemi. Ah, c'est vous? Oui, venez s'il vous plaît. Monsieur Dayo. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Dayo Akombi. I'm from the Nigerian
Field Epidemiology and Laboratory Training Program. I'm an advanced program graduate. And I'm here to discuss with you pilot serological and molecular survey for dengue and other arboviruses infection in acute febrile patients in Yenagoa, Bayelsa State, Nigeria. Now, dengue fever is a mosquito-borne viral zoonosis, and globally over 3.9 billion people in 129 countries are at risk of this disease, and about 96 million symptomatic cases and about 40,000 annual deaths are recorded globally. Now, the magnitude of this disease in Bayelsa and Nigeria remains unclear, as many cases go undiagnosed or misdiagnosed as malaria. So our objectives, or the objective of the study, was to determine the prevalence of dengue among acutely febrile patients, find out the co-infection rate to malaria, determine risk factors associated with the disease, determine circulating serotypes of dengue, and identify other flaviviruses that may cause acute febrile illnesses. Okay, so our study area is the very beautiful city of Yenagoa in Bayelsa State, and we established 4 fever surveillance sites, and the study design itself was cross-sectional using multi-stage sampling technique. 456 acutely febrile patients were recruited, and our data was collected electronically using COBOL Collect and ODK. Univariate, bivariate, and multivariate analysis were carried out, and blood samples were also collected. Now, for the blood samples, what we did was to divide into 3 aliquots, and to the first aliquot, we carried out immunoassay for dengue, and for the negative test, we did multiplex PCR testing for flaviviruses. For the positive test, we did multiplex PCR testing for serotypes of dengue. Now, the other 2 aliquots, we did sequencing and tested for malarial parasites. So basically, the aggregate dengue prevalence was 31.8%, malaria positivity rate was 42.4%, the co-infection aggregate was 14.4%, then the co-infection involving acute dengue was 6.4%. So for the multiplex PCR, we had serotypes 1, 2, and 3, with serotype 3 being the predominant. We also recorded just a single positive case of chikungunya. There was no Zika or West Nile recorded. Then for our risk factors for dengue, we did a logistic regression model, and age, residence, and history of febrile illness were considered statistically significant. So basically, our study showed that dengue prevalence and co-infection with malaria were significantly high, and indicates that dengue surveillance should be taken with more seriousness in that area, and then absence of routine dengue screening will normally complicate malarial treatment. So, and this also will threaten rational drug use and promotes antimicrobial resistance. So to conclude, this study was able to confirm hyperendemicity of dengue in Yenagoa, Bayelsa State, Nigeria, and we recommend to the Ministry of Health to scale up this study to state and nationwide surveillance, raise awareness of dengue among healthcare workers, provide screening tests for free to clinicians and health facilities, and carry out genomic surveillance for dengue and other arbovirus diseases. Our public health action was to do a feedback symposium where we educated health professionals and policy makers in Bayelsa State. This is my acknowledgement. Thank you, ladies and gentlemen, for listening. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous nous excusons de quelques difficultés techniques au début de la présentation. Donc, Kosivi Aye va nous parler de la performance de la lutte
contre le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans le district sanitaire de Tchaoudjo au Togo, réalisé de 2019 à 2021. Ok, merci. Nous avons l'honneur de vous présenter ce matin le résumé de notre travail intitulé « Performance de la lutte contre le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans le district sanitaire de Tchaoudjo au Togo de 2019 à 2021 ». Je suis Kosivi, je suis gradué FTP Frontline. En introduction, nous disons que le paludisme reste une maladie fébrile et la première cause majeure de mortalité, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans, dans les zones de forte endémicité surtout. Et au niveau mondial, l'incidence du paludisme a connu un recul, passant de 80 en 2000 à 57 pour 1000 habitants en 2019. Mais l'Afrique subsaharienne, elle se concentrait 91% de la mortalité et 86% des décès concernaient les enfants de moins de 5 ans. Au Togo, le paludisme reste encore un problème de santé publique, avec 43% des maladies prises en charge dans les structures sanitaires. Pour le compte du district de Tchaoudjo, l'incidence du paludisme était de 31,9% chez les enfants de moins de 5 ans en 2020, en pleine pandémie Covid-19. Nous nous sommes intéressés d'évaluer les performances de la lutte contre cette maladie dans le district de 2019 à 2021. Quelles ont été nos méthodes? Retenons que le district de Tchaoudjo a été notre cas d'étude, l'un des plus grands districts de la région centrale, avec 51 formations sanitaires accréditées, plus de 400 prestataires et 200 agents de santé communautaire formés sur les directives de prise en charge du paludisme. Et au niveau de la prévention, c'est l'utilisation des moustiquaires à imprégnation durable et la chimioprévention du paludisme saisonnier qui sont mises en œuvre avec un cadre de suivi et évaluation bien défini. Nous avons fait une étude descriptive portant sur les cas de paludisme de 2019 à 2021, où nous avions fait une extraction des données du logiciel du système national d'information sanitaire, et le cadre de performance désagrégé à chaque programme nous a permis de faire une évaluation et nous avons calculé les proportions à l'aide d'un classeur Excel. Quels ont été nos résultats? 95,5% des cas suspects ont été testés avec une faible couverture en 2020 à 88%, due à la rupture de tests de diagnostic rapide, et 64,7% des cas étaient confirmés. 82,7% des cas étaient testés avec un test de diagnostic rapide et une goutte épaisse à 17,3%. Et 86,8% des cas étaient confirmés avec un test de diagnostic rapide contre 13,2% avec des gouttes épaisses frottées minces. En ce qui concerne la prise en charge, environ en moyenne 97% des cas confirmés étaient pris en charge avec une combinaison thérapeutique à base d'artémisine qui sont utilisées selon les directives du programme au niveau du Togo. Et en ce qui concerne l'incidence, elle est passée de 14,1% à 10,8% de 2019 à 2021 et la létalité est passée de 6,7% à 5,7%. Chers participants, nos résultats méritaient d'être discutés. En ce qui concerne la confirmation des cas, 95,5% des cas étaient testés. Ce résultat était nettement supérieur à celui de Traoré au Mali, avec 53,1%. Et cette performance est due à la disponibilité des tests de diagnostic rapide dans les formations sanitaires grâce aux efforts du programme national de lutte contre le paludisme. Et par rapport à la létalité, qui est passée de 6,7% à 5,7%, ce résultat est inférieur à l'objectif mondial. Et ceci dû à la disponibilité de l'artésunate injectable dans les formations sanitaires pour l'utilisation des cas graves au niveau périphérique, en pré-transfert ou en hospitalisation. Que pouvons-nous retenir de notre travail? Une bonne performance de la lutte contre le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, avec un impact notable en termes de réduction de la morbidité, mais la létalité reste encore élevée, d'où un renforcement de la mobilisation sociale pour une adhésion de la chimioprévention saisonnière et à l'utilisation des moustiquaires en continu qui pourrait réduire
aider à la réduction de cette mortalité. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Kosivi. Mesdames et messieurs, nous allons écouter la dernière présentation de M. William Gennaro Okere sur un cas confirmé de dracunculose à l'Afon County, Eastern Equatoria State, au Soudan du Sud, en août 2022. Et juste après, nous passerons à la série de questions. M. William. Good morning, everyone. I'm called William Gennaro, FETP frontline graduate, South Sudan. It is a pleasure for me to take you through my topic presentation. I will take you through the introduction. Dracunculosis, also known as a guinea worm, is a parasitic and neglected tropical disease targeted for eradication globally. Transmission is through drinking water that contaminated with cyclop containing the larva. The prevention is through the provision of safe drinking water and surveillance monitoring. On August 5th, the county health department for Lafon received an alert of suspected guinea worm case at Lafon PSCC. In response to the alert reported, we investigated to confirm the diagnosis, to identify the exposure, and to implement the prevention and control measure. This is a map for South Sudan showing Lafon County of Eastern Equatoria State. The method, in the method, we use a standard case definition to define a guinea worm suspect as any person presenting with skin lesion and itching or blister with the emergence of a worm. Also, we filled a case investigation form and we collected and shipped the specimen for laboratory confirmation at the Carter Center in USA. Also, we searched for additional cases. The result, the case was an 18-year-old male, is a farmer and a fisherman who presented with a symptom of fever, intense localized itching, and burning skin lesion on the right posterior knee joint. This is a timeline event showing the patient with the first symptom to date of confirmed result, the confirmation result received from Atlanta. Based on the investigation, the case patients drank from stagnant water source for more than a year before the onset of symptoms. The worm sample was confirmed positive for Dracunculus mediensis. This is a photo showing the extracting the worm and the treatment of the patient at Lafon PSCC, Lafon County. In conclusion,
We confirm a case of human drunculosis in Lafon County, South Sudan. Public health action, we distribute water filter and treated water source with Timophos, and also we sensitize communities and intensified active surveillance. This is the photo showing the teams doing the treatment of water source. Thank you. Merci beaucoup à vous également, Monsieur William. Donc, mesdames et messieurs, nous allons passer à la série de questions. Est-ce qu'on peut distribuer les micros? Est-ce qu'il y a des participants qui souhaiteraient poser des questions? Oui, il y a une main. Oui. Le micro va arriver. OK, 2, 3. OK. Donc, ici, voilà. Très bien. Oui, le premier intervenant, s'il vous plaît. My question goes to the friend from Namibia who presented on schistosomiasis. I want to know still that what is the epidemiological prevalence of schistosomiasis and what was the baseline for you to determine the outbreak? Because schistosomiasis is endemic in most places. So what was the threshold number that this, if we have this number of cases, then this is an outbreak? Thank you. Le micro devant. Ah, c'est bon. Allez-y, monsieur. Okay. Thank you very much. My name is Tedesco. I'm from Liberia. My question goes to my brother who presented from South Sudan. Okay. From your, as part of your mentor, you have just a single parameter of your case definition. You talked about the suspected case definition. So what was your entire outbreak case definition? Because you should have it in threefold, that is suspected, probable, or confirmed. But you talked about the suspected. In as much you were sending sample for testing, I think you're supposed to tell us who meets the criteria of having this disease. Thank you very much. Merci beaucoup. Le suivant. Ok, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Kosivi du Togo, qui a fait une étude sur le paludisme. La période d'étude, c'était de 2019 à 2021. Quel a été l'impact de la COVID sur le paludisme qui a été mené chez les enfants de moins de 5 ans? Merci. Le suivant. Oui, monsieur. Okay, thank you. Mine goes same to Kosivi. He assessed the performance of malaria control measures on. I didn't actually hear those control measures that were assessed, and which one was effective. Merci. Le suivant. Okay, my question is to Monsieur Njaleka. I just want to ask him a question, since he had described a Taka pond as one water body. Is a Taka pond maybe possibly having contacts with other water bodies in Amsat region or nearby region? If so, what was done to communicate it as a source of schistosomiasis? Thank you. Le suivant. Thank you so much. My name is Oscar Gaunya from Kenya. My question goes to my friend from Southern Sudan about Druncuculus medinensis, the guinea worm. I want to understand if we have any other case after the first index case, if we have had been any other case apart from that one. And then in addition to that is that that's a disease targeted for eradication, one of the neglected tropical diseases. In Kenya, when you get such a case, you're given a reward. I don't know the situation, maybe you could share with us from Southern Sudan. Thank you. Merci beaucoup. C'est bon pour les questions? Voilà. Ah, oui, il y a une dernière question. S'il vous plaît, allez-y. Thank you for all the presenters. Actually, I'm so impressed also with the study from Nigeria. So I wanted to find out, as we have seen that dengue
contributed a significant number of the febrile illnesses apart from malaria. But I was also interested to find out that are there any other elements that we think are contributing to the febrile illnesses, and probably do we think to expand the study to involve other testing mechanisms to detect those other elements? Thank you. Merci beaucoup. Donc je vais inviter les présentateurs à revenir au micro. Ah, c'est bon? Vous voulez poser une question? Yeah, thank you very much for all presenters. My name is Alphonse. I want to ask a gentleman from Namibia. Yes, he mentioned about that kids are swimming in the water canal. I don't know whether he also asked whether kids are also also drinking from the same water source. Thank you. Merci beaucoup. Donc j'invite les présentateurs à revenir au micro. Alors, pour une bonne gestion du temps, ne répétez pas la question. Répondez directement à la personne qui a posé, comprendra que vous êtes en train de lui parler. C'est bon? Qui veut venir? Oui, je vous en prie. Ah, vous n'avez pas de question? D'accord, très bien. Donc Auguste n'a pas de question. Ndialeka? Oui, venez. Thank you very much for the question. I have 4 questions. The first one is from my brothers. I did not hear their name correctly, and I'm very, very much thank you for his throwing in my presentation. This question was what determined me that to find out that we have the civil landfall every year, not yet yearly, or it is we just receive landfall maybe 2 to 3 months, and the water sources is very limited in Namibia. Therefore, where we are keeping our waters to is close to the school, and we found out that that is an outbreak because it was affected a lot of learners at the same schools. The second question is. That is the Namibia. It is conduct with other water bodies. Yes, this water is originated from Angola. It's flowing from Angola to the river of Angola and pass through Namibia, where it was collaborated because of Namibia is a dry country. Those water is originated from Angola. The Etaga pond, last question, is the source of also of drinking waters. The communities around the Etaga pond, they use that pond for water consumption. Therefore, they also use it as for fishing. Because the waters from Angola is coming with fish, they found it an opportunities to use that tag for another opportunity. And also we have gardens, farmings there. There's a lot of activity going on that Etaka, around that Etaka. Thank you very much. Yeah, thank you so much for that amazing question. You asked if there were other illnesses responsible for acute febrile illnesses in that region. Yes, like I mentioned in my discussion, malaria is a major contributor to acute febrile illnesses in Nigeria as a whole and in Bayelsa as a state. And besides that, typhoid fever is also another. And just like you suggested in your comment that we could look, into like a future like research or study. We have actually a study going on right now that intends to use multiplex panels to check for many other acute febrile illness, causing diseases. So that's it for now. Thank you so much for listening.
Merci. J'ai eu 2 questions. L'impact de la pandémie de la COVID-19 a agi sur la prise en charge du paludisme en termes de logistique par rapport à l'approvisionnement des intrants qui sont les tests de diagnostic rapide et les CTA que nous utilisons pour la prise en charge. Donc, le premier cas a été notifié en mars 2020 au Togo, si bien que la commande qui se fait chaque trimestre pour approvisionner les formations sanitaires en intrants a connu un problème et nous avons eu une rupture à partir du 2e trimestre de l'année 2020. Quelles sont les mesures qui ont aidé à avoir ce résultat en termes de réduction? C'est l'utilisation continue des moustiquaires chez les enfants. Nous distribuons les moustiquaires aux enfants de moins d'un an, de 0 à 11 mois en routine lors des vaccinations et chez les femmes enceintes également. De plus, la chimioprévention du paludisme saisonnier qui se fait chez les enfants de moins de 5 ans est passée de 3 cycles à 4 cycles à partir de 2019. Où déjà en juin, nous menons cette intervention pour pouvoir aider les enfants en ce qui concerne leur protection contre le paludisme. Merci. Okay, I have like 2 questions. I will start from the last one, from my colleague from Kenya. Yes, since the last case, there is no any reported case up to now. The second question, is there any reward? Yes, in South Sudan, we have this cash reward. It's used to give to the patient and the informer, the suspect case and the informer. Regarding the suspect case definition, yes, we use the suspect case definition because it includes all the population in the community instead of confirmed case definition. Thank you. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre session. Je voudrais d'abord remercier les évaluateurs parce que nous avions commencé avec 20 minutes de retard, mais nous avons terminé avec 5 minutes d'avance grâce à votre vigilance. Je vous demande d'applaudir les évaluateurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les 10 présentateurs nous ont permis de faire avancer la science. La science avance à petits pas. Devant chaque cas, il y a eu des mesures de santé publique. C'est bon pour la santé des populations, c'est bon pour une meilleure santé de la population. Donc, chaleureuse félicitations et beaucoup d'applaudissements à tous nos présentateurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, grâce à vos questions, donc ces études ont été approfondies. Merci pour votre participation. Applaudissements pour vous-même. Bonne suite de journée. Merci beaucoup.